can see a lot of faculty members from University of Karachi, students and participants. Assalamu alaikum. First of all, welcome to this conference organized by the Center and the Department of History, University of Karachi. अभी बहुत देर से मुझे कहा जा रहा है कि जी बहुत बिजी शेड्यूल है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अदलिया इंसाफ के अलावा सब कुछ कर रही होता है। So there has to be a distinction between what learning is all about. और आज when we talk about Pakistan, when we talk about our economic growth and economic prosperity, I think we have failed to apply knowledge in terms of our economic growth and economic prosperity. Being a student of history, I consider Pakistan was created to go to any place of worship in the state of Pakistan. Religion has nothing to do with the business of the state. So for me, it is a guideline for Pakistan, why Pakistan was established, and as a student of history and political science, there is a need that we establish a society based on justice and equality, and that Shanghai Cooperation, one is China and the one is the Russia. I can recognize Bengali Sahab, Yasser Bengali Sahab to be with us. तो आप इनसे झुकेंगे, सुनेंगे, तो इनके दिल में ज़्यादा दुख है पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से. So I rest my point here. मैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. And particularly जो delegates आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया. Adopting several constitutional, social and political reforms, which is interesting for the world and which is generating some hope. Another reason for study is the return of Taliban in Afghanistan. During the first Taliban regime, there was a fear in Central Asia about Taliban and leading to confrontation, war on terror, etc. But the present Taliban regime in Afghanistan is viewed differently in Central Asia. The new leaders in Central Asia prefer stability over democracy, and they see the Taliban as a potential source of order and stability in the region. Also, in Central Asia, there is a long history of authoritarian suppression, emerging independent organizations, struggle for funds, states, grants, recognition, and limited opportunities to influence public policy. States, Russia, and China, they are apparently shaking hands. But behind the scene, they are vying for power and influence in Central Asia, as the other picture shows. So, what future? In my opinion, Central Asia can give what the world wants, provided it is not made a battleground of conflicting interests. The interests of the people of the region should be supreme. These 3-4 decades that students from Pakistan who used to go over there for studies, and recently what had happened, the agents who are offering them jobs and offering them study opportunities and admission to the universities, they are just taking them over there and abandoning them. So what has happened in the last decade or so, that this business of human trafficking and the business of agents has increased so much so that they have dumped. Literally, they have dumped hundreds of Pakistani students in the Central Asian countries, which are seen as a very bad impact on their society, because they consider them as just visitor for any particular, industry over there, and they do not consider them as a healthy visitors. And over here, Pakistanis are, starting to realize that these countries are not supporting them. So now it is a very high time for Pakistan, as we have our worthy Vice Chancellor also mentioned that SCO is taking place in Islamabad right now as we speak. It is a high time that we need to develop our relationship, economic, social, cultural, education, and all the developmental aspects as well. Now I would like to invite our esteemed Professor Dr. Jafar Ahmed, who had been a teacher to several of the people sitting over here, including myself. On Central Asia, and to speculate on the possibilities of academic engagements between them and those of the 5 states of Central Asia.
These states, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan, have acquired a renewed importance in regional and international politics in the last 3.5 decades, when after the liquidation of the former Soviet Union, these states, along with certain others, acquired independence and renegotiated their affairs among themselves and with the rest of the world. Pakistan has had a long history of relations between herself, first as part of the Indian subcontinent and later as an independent country, with the region of Central Asia. Apart from establishing new universities during this tenure, a number of research institutes and centers were established across the country. Scores of national centers in big and small cities, Quaid-e-Azam Academy in Karachi, Pakistan chairs in different countries of the world, Pakistan study centers in 5 universities, 1 National Institute of Pakistan Studies in Quaid-e-Azam University, and 6 area study centers in 6 different universities in the country. These were some of the research institutes established in that era. Area Study Center for Central Asia was established in Peshawar University. It was meant for research and teaching at the highest level. Jamiat Tawarikh Hasani, Nusratnama Tarkhan, Roznama Ghazawati Hindustan, or Sadatnama, the Dutch East India Company, and they were in the 17th and 18th century. These are some of the publications of the Institute. Their names alone can tell about their historical value, and they are deemed a substantial basis to build the contemporary socio-economic systems in historical context. The introduction of ICWAS cannot be complete without mentioning the contribution of Dr. Riyadul Islam in building it. Dr. Sahab served as the secretary of the Institute from its inception in 1967 till his death in 2007. He devoted 40 long years of his life to research in medieval history of the region. Apart from his own primary research, he facilitated other researchers of high standing to come under the umbrella of the Institute, which published their works on the themes related to Central and West Asia. Passion for history was such that when, after big historians of the country, Dr. I.H. Qureshi and Dr. Mahmood Hussain, who both served as the Vice Chancellor of the University of Karachi, left the scene, and the post was offered to Dr. Riyadul Islam, he politely declined to accept it and preferred to keep his concentration on historical work. His contribution was rightly acknowledged when he was made the Professor Emeritus of the University. Here for a second, I will pause and I'll mention to the students sitting here that Dr. Riyadul Islam had a big reservoir of documents, his own letters written to various scholars across the world. And after his death, when I took the charge as the secretary of the Institute, I tried to compile all those documents and files, and there are hundreds of files in which we have assembled his... अफगानिस्तान कर रहा है तो इंटरस्टेट रिलेशंस का कोई मतलब नहीं होता, इकोनॉमिक रिलेशंस का कोई मतलब नहीं होता। तो ये हम भूल जाए कि सेंट्रल एशिया मुसलमान है तो हमारे ताल्लुकात होंगे, और सेंट्रल एशिया में इस तरह की कोई ख्यालात नहीं है। वो पाकिस्तान से इसलिए नहीं दोस्ती करना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुसलमान है, वो सबसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मुझे मौका मिला है अफगानिस्तान में काम करने का। मैं साल 2000 में काम करता था, साल 2012 में काम करता था। साल 2000 में तालिबान की हुकूमत थी, 2012 में कारज़ाई की हुकूमत थी। मैंने 5 सूबों में काम किया है अफगानिस्तान में। 2012 में जब होटलों में रहता था, छोटे छोटे होटल्स थे, आपको पता अफगानिस्तान बहुत पसमानदा है, लेकिन मेरे अलावा सारे इंडियंस होते थे और सारे हिंदू होते थे। उनको, अफगानियों को कोई मसला नहीं है कि हम हिंदू इंजीनियर्स हमारी चीज़ें बना रहे हैं। ये जो धुआं है हमारे दिमाग में मज़हब का, ये हमें निकाल देना चाहिए। मुसलमान होना
اور جو بھی ارکان ہے مذہب کے حوالے سے وہ پورے کرنا وہ ہمارا ذاتی فعل ہے. ملک کے اندر ہم جتنی مرضی اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں لیکن ملک کے باہر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اکنامک ریلیشنز کن بنیادوں پہ ہوتے ہیں اور اسٹریٹجک ریلیشنز کن بنیادوں پہ. پاکستان ایک اسینشلی ایک کاٹن اکانومی ہے. کاٹن از آور بیسس, ٹیکسٹائل از آور بگیسٹ انڈسٹری. لیکن سینٹرل ایشیا بھی کاٹن پروڈیوسنگ ملک ہے. سارے آل سینٹرل ایشین 5-6 کنٹریز ان کا میجر کراپ جو ہے گندم اور باقی ویجیٹیبلز اور فروٹس کے علاوہ کاٹن ہے. So if two countries are producing the same things, what is there to trade? ٹریڈ تو ہم اسی وقت کریں گے جب وہ کچھ بنا رہے ہیں جو میں نہیں بنا رہا اور میری ضرورت ہے, اور میں کچھ بنا رہا ہوں جو وہ نہیں بنا رہے اور ان کی ضرورت ہے, تو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کے ہمارے مواقع بہت زیادہ نہیں ہیں. In the age of development and technology and understanding, which is very in-depth, we use the terms for a better understanding of any situation, and we use the term for global, regional and even national levels so that we can know the issues, we understand them properly, and if as a member of the government we are able to make policies relevant to that. So there are terms globally and internationally. We know that it is Asia, but just understanding Asia is not enough. We have divisions. That is, we are in South Asia, there is Southeast Asia, there is West Asia, there is the Asia Pacific, and in today's topic for Central Asia. پڑھا دیا. رشیا کا یہ خیال تھا کہ جو اس کی پرانی جیسے ہم نے ہسٹوریکلی پڑھا ہے وارم واٹر پالیسی ہے, اس کے لیے سب سے بڑا ہرڈل چائنا بن جائے گا. تو یہ کمپٹیشن اینڈ کوآپریشن کا ایک تھیٹر بن گیا. یو ایس کا انٹرسٹ اس میں موجود رہا شروع سے, کیونکہ یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ رشیا کو کمزور کرنے کے لیے یا رشیا تک پہنچنے کے لیے سینٹرل ایشیا واز دا بیسٹ وے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ جس وقت رشیا واز ناٹ ڈیوائیڈیڈ, ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا تھا, اس وقت امریکہ کی کچھ لسننگ پوسٹ تھی ایران میں جو موجودہ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں لگائی ہوئی تھی, اور امریکہ وہاں سے روس کو مانیٹر کیا کرتا تھا. لیکن کیونکہ ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین یہ اسٹیٹ جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی. دنیا کا اس میں کنسرن اس وقت اس لیے ہے کہ دیٹس دا ہب آف دا ہائیڈرو کاربنس. انرجی از دا مین کنسرن آف دی ورلڈ پاورس. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ریجن سے زیادہ انرجی ایکسٹریکٹ کر لی جائے. میں ڈاکٹر صاحب وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا کہ جب ہمارے پاس ایک فنکشن آرگنائز ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں. اور میں شروع کروں گا اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف سے سب سے پہلے, جس نے دن رات محنت کی اور اس کانفرنس کو کامیاب بنایا. اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف جبیر رمول صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی پورے فنکشن کو آرگنائز کرنے میں رات دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں. دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے المنائے ٹیم کا, جس نے اس میں بے انتہا کام کیا. اور میں بالکل نہیں شرماؤں گا ایک نام لیتے ہوئے, وہ نام ہے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ ولی کا, جنہوں نے رات 11 بجے تک اس آرگنائزیشن کو, اس کانفرنس کو کامیاب بنایا. پروگرام میں خاص طور سے وہ پورے آرگنائزیشن کی طرف سے پرنبھا جی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اس کے بعد میں پرٹیکولرلی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا جو یہاں پہ جن نے شرکت کی. اور پھر میرے خیال سے اگر یہ بات نہ کی جائے تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی کہ اس کانفرنس کے پیچھے بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے شیخ الجامعہ یہاں تشریف نہیں رکھتے, ڈاکٹر نسرین افضل یہاں موجود ہوں گی.